Alright, so soalan minta kita find the turning points. Okay, so my question is, how many turning points are there yang kita dah belajar? Hello, hello. Dua. Dua, okay, yang itu? Which are? Maximum and minimum. Yes, exactly. Okay. So, bila soalan kata find the turning point, sebenarnya dia tak nak awak spesifikkan pun nak maksimum ke, nak minimum ke, asalkan dia turning point awak cari saja. Okay. But once soalan state, you need to state the nature of the turning points. So, awak kena spesifikkan lah the turning point yang awak cari tu, is it maximum or is it minimum? Macam tu. Okay. So, turning points ada dua lah. So, maximum and also minimum. Okay, so if we take a look at this question, dia melibatkan fraction. Maksudnya kita ada function over function. Okay, so the first step in finding turning points or critical points or extremum points, inflection point and so on, awak mesti cari dia punya first derivative dulu. Okay, so untuk cari first derivative for this case, awak mesti guna quotient rule sebab obviously dia adalah dalam bentuk bahagi. And kita tak boleh nak simplifykan dia pun untuk mengelakkan diri kita daripada menggunakan quotient rule. Okay, so saya punya U is x square plus x square minus x plus 1. Okay, and then saya punya V is x minus 1. Okay, so kita nak differentiate one by one lah. So my U prime is equals to 2x minus 1. Okay, and then my V prime is equals to 1. Settle. Okay, so sekarang masukkan sahaja this U, V, U prime and V prime into the formula for quotient rule. So saya akan dapat G prime of X is equals to, so kita ada V U prime. So I have X minus 1 times with 2X minus 1. And then minus with X square minus X plus 1. Times dengan 1. Okay, so divide with V square. So kita ada X minus 1 square. Like that. Okay, so settle dekat sini. So let's simplify the numerator yang kita ada. So macam mana nak? Okay, so expand saya akan dapat 2x square. Okay, and then I get negative x minus 2x plus 1. Okay, and then yang belah kanan tu kita buka dia negatif. Saya dapat negative x square plus x minus. Okay, so simplify some more. I will get x square minus 2x over x minus 1 square. Settle. Okay, so kita dah settle bahagian first derivative, dah dapat yang paling simplified punya answer. Okay, so now for finding turning points, kita hanya akan ambil bahagian yang atas ini sahaja. Tahu tak kenapa? Why do we take only the numerator part and not the denominator part? Because the denominator will be indefinite. Undefined. Undefined, betul? Yes, exactly. Okay, so kalau awak ingat balik hari tu, saya patah balik dekat sini. Okay, so kita sekarang ni nak cari turning points. So turning points hanyalah this one, minimum and also maximum, in which this one falls into the category of awak punya F prime tu mesti sama dengan kosong. Okay, so kita tak payah nak kisahkan yang ini. F prime is undefined. Okay, maksudnya you don't have to take your denominator and buat dia sama dengan kosong untuk cari nilai X. Okay, so kalau yang itu, kita hanya cari bila soalan cakap critical points sahaja. Okay, kalau critical points, then dua-dua awak kena includekan. Tapi kalau soalan cakap extremum termasuklah maximum dan minimum. Okay, bila dia kata extremum, bila dia kata turning points, bila dia kata stationary points,
you just focus on this part sahaja. This one, you need to include bila disebut critical points only. Okay, right. So, jom saya sambung this one. So, kita akan tulis dekat sini. When G prime X is equals to 0. So, I will take the numerator part, which is X squared minus 2X equals to 0. Okay, so kita nak solvekan kuadratik lah. So, bila nampak dekat situ, you don't have to actually press your calculator. Awak nampak dekat sini, dia ada X. This one over here pun ada X juga. So, you can factor out the X keluar. So, bawa X keluar. So, yang tinggal adalah X tolak 2. Sama dengan kosong. Settle dekat situ. Okay, so sekarang kita cari nilai X lah. So, I will get X equals to 0 dengan X equals to 2. Okay, so this one awak berhenti kalau soalan tu stop sampai sini sahaja. Dia kata find the turning points. Okay, so dah dapat nilai X dan carilah the point dalam Y coordinate sekali. Okay, tapi bila soalan kata and state the nature. So bila dia kata state the nature, kena adalah maximum or minimum. Okay, so saya sambung. This one, sikit. Ke sana. Okay, so sekarang kita nak try masukkan nilai, saya nak cari point dulu. So saya nak cari Y coordinate. Okay, so when X is equals to 0, my Gx is supposed to be negative 1. Yeah, okay, so yang ini, kita dah masukkan X sama dengan kosong. Saya padam dulu this one. Dekat sini. Okay, so we substitute X equals to 0 into this one, meaning that masukkan dekat dalam yang ini, masukkan yang ini dan masukkan dekat sini. Okay, so yang ini awak tak perlu pun nak tunjukkan substitution of value dekat situ sebenarnya. Okay, sebab kita tahu when you just press your calculator, awak terus akan dapat jawapan negatif 1. Okay, and dia adalah simple calculation. So, tak perlu pun nak masukkan nilai X tu 0, 0, 0, 1 by 1. No need. Okay, so the same goes bila awak try nak substitute X equals to 2. So, when X is equals to 2. Okay, so awak boleh terus je tulis jawapan. So, G2 sama dengan, masukkan terus 2, 2 dan 2 dalam calculator. So, you will get 3. Settle. Okay, so soalan kan dia cakap find the turning point. So mesti tulis dulu apakah turning point awak before awak determine dia punya maximum or minimum. So kita akan tulis TP. So TP adalah turning point, bukan timbalan pengarah. Right, so turning point yang pertama is 2, 3. And turning point yang kedua adalah kosong, negatif 1. Okay, this is the first part, settle. Okay, so moving on to the next part. Okay, so kita nak state the nature of the turning points. Alright, so soalan dekat sini dia tak cakap pun awak nak kena guna first derivative or second derivative test. Okay, tapi logically kalau awak tengok this type of function yang awak ada, will you choose to do the first derivative test or the second derivative test? First derivative. First derivative test, exactly. Okay, so kenapa nak kena guna first derivative test? Kenapa awak nak guna? Kenapa tak guna second? To differentiate again, very annoying. Yeah, exactly. Betul. Okay, sebab kita nak kena differentiate this one lagi sekali if we want to use the second derivative test, and dia adalah quotient rule. So I've told you before, it is likely will cause you more mistakes or more error in future. Okay, so kita nak elakkan daripada banyak berlakunya kesilapan seperti careless and so on. So just stays to using first derivative test sahaja. Jangan guna second derivative test, okay? Tu kalau awak jumpa quotient rule sahaja. Alright, so jom. So saya akan guna first derivative test. Okay, so let me do the table. So kalau ikutkan kita ada dua nilai. So nilai kosong dan nilai 2. Okay, so saya masukkan dulu kosong dan 2 dekat sini. Okay, so tapi dekat sini dia ada tapi tau. So kenapa saya letak perkataan tapi? Sebab, okay, so we have a value yang akan menjadikan first derivative kita
0. Bukan 0, sorry, undefined. Okay, so kalau ikutkan value itu adalah yang dekat bawah ni. Okay, so bila X awak sama dengan 1, awak punya first derivative akan jadi undefined. So X equals to 1. This will cause your first derivative to be undefined. Okay, so kalau ikutkan undefined, maksudnya dia tak ada first derivative dekat situ. So you need to consider what is the what is the gradient yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan nilai undefined tu. Okay, so awak kena includekan juga nilai 1 dekat situ. So you need to also include the value of 1 dekat situ. Okay, so jom kita buat a table. This one. Okay, so kat sini adalah positive infinity. This one adalah negative infinity. Yep. Right, and then tarik je ke bawah. This one pun tarik ke bawah. Okay, nanti dalam exam tak perlu pun nak lukis table ni cantik-cantik. Asal nampak ada je. Asalkan kemas dan boleh difahami sahaja. Okay, so let's do the row. Right, so first adalah interval. Second adalah test value. Third adalah the symbol for first derivative. And last adalah the shape. Okay, so interval. Right, and then second tadi apa? Test value, which is the value of X. Okay, and then the third row is your sign, G prime X. Okay, and then lastly adalah shape. Okay, so interval yang pertama dia adalah daripada negative infinity sampai 0 lah. Okay, and then second one is from 0 to 1. The third one is from 1 to 2. And then 2 to infinity. Settle. Okay, so yang hujung tu tak perlu nak masukkan pun. Okay, so nak biar macam tu boleh, nak padam pun boleh. Maksud saya yang hujung, this one. So nak padam boleh, nak biarkan pun boleh je, tak ada masalah. Settle. Okay, so jom, let's take a value of X which lies in between these intervals. Okay, so untuk interval yang pertama, saya nak ambil nilai 1. Kita ambil nilai yang dekat-dekat je, jangan pergi nilai yang jauh-jauh. Okay, sebab nilai yang jauh-jauh tu, maybe something is happening dekat situ. Okay, so kita ambil nilai yang paling dekat. Alright, so tepi kanan kosong, kita ambil 0.5. Okay, and then from 1 to 2, I take 1.5. From 2 to infinity, I take the value of 3. Saya tahu dekat situ. Okay, so bila kita masukkan nilai all this test value into your first derivative, you are supposed to get positive for the first one. The second one is negative, and then you also get negative. Lastly, you get positive. This one. Okay, so settle dekat sini. So sekarang tinggal kita nak lukis sahaja bentuk gradient dia. So the first one positive maksudnya dia ke atas. Okay, and then negative dia turun ke bawah. Okay, lepas tu negatif lagi, turun ke bawah lagi, and then positive naik ke atas. Okay, so this one, it clearly shows you that yang ini, maksudnya this one, dia sebenarnya adalah maximum sebab dia duduk dekat atas. Okay, so awak tulis dekat sini, dia adalah max. Right, so this one adalah minimum. Okay, settle. Tapi kena buat conclusion lah. Write a proper conclusion. So you write over here what is your relative maximum and what is your relative minimum. So saya tulis dekat sini R max. Okay, so R max adalah 0, negatif 1. Okay, and then R min is 2, 3. Alright, settle. Okay, semua orang okay ke? Ada soalan tak? Okay, Miss. Okay. Okay, Miss. Alright, okay, good. Okay, so yang ini dia memang something extra lah kiranya sebab based on example yang saya dah pernah tunjuk dekat awak, saya tak ada pun tunjuk bila kita nak kena include kan the undefined punya value ni dekat dalam table of sign kita. Okay? Why 1 not negative 1? Why 1 not negative 1? Yang mana satu tu Fatin?
between negative infinity to 0. Between negative infinity to 0. This one. Oh, lah, betul. Dia adalah negative 1. Sorry guys. Thank you. Betul. Okay, so sepatutnya negatif 1 lah. Saya tersalah tulis dekat situ. Mana tak? Yang ini ke? This one. Okay. Thank you betulkan saya. Right, so that's it for question number 3. Okay, so moving on to question number 4, shall we? This one, number 4. Okay, so let's take a look at this question, number 4. Okay, so soalan bagi kita, dia cakap kat situ, find the critical value. Okay, so soalan mention perkataan critical value. Okay, so ingat balik, kalau critical value, dia ada dua case lah. Sama ada dia adalah first derivative equals to 0 or the first derivative is undefined. So you need to include both cases dalam finding critical value. Okay, and then dia cakap you need to also find the interval on which this function is increasing or decreasing. Okay, so find the interval which dia increase or decrease. Okay, and then lastly, you need to determine the local extremum. Yes, okay. So soalan mention perkataan local extremum. Maksudnya awak kena spesifik lah the point, the critical point, the critical value yang awak dapat tu, is it a maximum or is it a minimum? Okay, so settle dekat situ. Alright, so let's find the first one first. Kita nak cari critical value. So dalam finding critical value, first step mestilah mencari the first derivative. Okay, so finding first derivative, saya ada I have hx. Okay, so this is my hx. Hx sama dengan x kuasa 2, kuasa lagi dengan 1/3. Okay, so untuk mudah, kita akan tukarkan this function yang kita ada into index form. Maksudnya, saya nak tukar cube root saya tu menjadi kuasa. Okay, so I will get hx equals to x power of 2 over 3. Okay, so ini adalah saya differentiate this one. So I have h prime x is equals to, so this one over here we have a power kat sini. Okay, so kita akan menggunakan power rule. So 2 over 3 brings to the prime. Okay, and then just copy back the x. So now the power is reduced by 1. You have negative 1 over 3. Kata 1 over 3. Okay, kat sini settle. Okay, so ingat balik. Kalau awak nak differentiate, dia mudah untuk awak kalau awak pindahkan dia punya power yang negatif jadi positif. Contoh okay. Kalau lah contohnya power ni dekat bawah, awak pindahkan dia naik atas, sudah lagi mudah untuk awak differentiate. Okay, so bila kita ada macam ni, we have x power of negative 1 over 3. For us to solve it, untuk kita solvekan dia equals to 0, dia mudah untuk awak kalau awak bawa balik ke bawah. Okay, so saya akan tukar balik bentuk dia menjadi ke bawah. So kita ada 2/3 x kuasa 1/3. Macam tu. Bawa balik dia ke bawah sebab kita nak solvekan dia. So kalau nak solve lagi senang kalau kita ada power yang positif. Okay, so let me highlight it to you. So change this to positive. Okay, so jom. So kalau ikutkan this one, kita nak cari critical value, so kan kena ada dua case. So case pertama is bila dia punya first derivative is equals to 0. Tapi bila awak tengok dekat awak punya function sekarang ni, you cannot make your first derivative equals to 0. So kita akan exclude that case. Sebab apa? Sebab bahagian atas kita tak ada x pun. Okay, so the only case yang kita nak kena consider is the derivative is undefined, which is yang bawah ni sama dengan kosong. Okay, so saya tulis lagi, saya sambung. So when h prime of x is undefined, okay, so kita akan ambil 3x power of 1 over 3 is equals to 0. So we want to solve for x. So awak akan dapatlah x sama dengan kosong.
Settle dekat situ. Okay, so soalan minta kita cari critical value. This one over here is a critical number. Okay, so nak kena cari nilai y. So just substitute this value of x into your function. So when x is equals to 0, you have h0 equals to 0 as well. Settle. Okay, so ini adalah awak punya critical value yang ni. Settle. So yang pertama dah settle lah, saya highlightkan dia warna hijau. Okay, so next part, dia minta kita cari the interval on which hx is increasing or decreasing. Okay, so dia sebut perkataan increasing or decreasing. So these two words, it refers to your gradient. Sama ada gradient awak tu menaik ataupun gradient awak tu menurun. Okay, so antara first derivative test dengan second derivative test, which test you should use untuk tahu awak punya function tu increase or decrease? Anyone? Kita akan guna first. The respond pagi-pagi Jumaat. Tujuh ni. First derivative. Okay, settle. Alright, so jom kita buat the first derivative test. Let me klikkan the size. Okay, so kita ada berapa nilai? So kita ada satu nilai sahaja. Sorry, this one. So we want to find x equal to 0 ni sahaja. Okay, so masukkan ini ke dalam awak punya first derivative test table. Alright, so I will have nilai kosong saja letak dekat situ. Okay, and then I have negative infinity. I have positive infinity. So saya buat garisan ke bawah. This one ke bawah as well. This one pun sama. Okay, so now let's do the rows. Okay, so the first one adalah interval. Second one is test value. The last one, the third one will be okay, and then last one adalah shape. Ada Doppler effect kat rumah saya. Okay, done. Alright, so the first interval will be from negative infinity to 0. The second one is 0 to infinity. Okay, so let's choose a value that lies in between. So saya nak ambil negative 1 and also 1. So saya ambil nilai yang paling dekat. Okay, so when we substitute the value of test value into our first derivative, we are supposed to get negative and then we get positive. Okay, so drawing the shape, satu tu turun ke bawah, satu tu pergi ke arah atas. Yes, this one. Okay, so kalau tengok dekat sini, yang mana satu adalah increasing? Is it this one or is it the second one? Which one is First one increasing? decreasing, second. Oh, the second one. Okay, betul. Alright. So the first one is decreasing. So kenapa dia decreasing? Sebab dia punya gradient adalah negative. So maksudnya dia akan menurun ke bawah. Okay. And then this one is increasing because it goes up. So dia adalah positive lah. Okay. So awak kena mention one by one. Increasing apa, decreasing yang mana. So increasing is from 0 to positive infinity. Okay, and then decreasing is from negative infinity to 0. Settle, this one. Okay, so itu adalah bahagian yang kedua yang warna biru.
Right, and then last part dia minta kita determine the local extremum. So based on this one, awak dah tahu dah dekat sini dia adalah ke bawah macam ni. Okay, so bila dia ke bawah macam tu maksudnya dia adalah minimum point lah. So you have minimum point 0, 0. Settle dekat situ. Okay, semua orang klikal.